La madrugada del 29 de noviembre, Lego distinta, Uruapan. No trajo paz. Trajo guerra. El aire frío de Michoacán se llenó del olor a pólvora. Sobre el asfalto de la Carretera Federal 14 yacen 189 cuerpos. Esta no es una historia más de violencia mexicana. Es el relato de una emboscada convertida en trampa moral. De cómo el cartel de las sombras creó ser cazador cuando era presa. De cómo 47 minutos cambiaron el tablero criminal del país. Lo ocurrido esa noche fue más que un enfrentamiento. Fue una advertencia que resonara donde el narco cree control AR. El cielo mostraba estrellas cuando inició todo. Hay una nube. Solo oscuridad salpicada de puntos brillantes, observando en silencio. La Carretera Federal 14 conecta Uruapan con Michoacán. Lucha desierta. Demasiado para ser casualidad. En esa calma aparente, se gastaba algo imprevisto para el cartel. Durante semanas trabajamos silenciosamente. Movíamos piezas como en ajedrez, donde cada error costaba vidas. La inteligencia era clara. Nemesio Oseguera, el señor de los abismos, amenazó familias completas la semana anterior. Sus palabras no admiten dudas. Prometió acabar lineages, borrar nombres del mapa, sembrar terror, donde había esperanza. Pero Oseguera no calculó algo. Del otro lado no negociaremos con quien solo entiende sangre. Diseñamos la estrategia llamada Operación Fénix. El nombre tenía significado. Como el avenue mitológica que reines de cenizas, México debía resurgir de las lamas del crimen organizado. Pero renacer recurre a quemar lo podrido primero. Y ya se madrugada, lo podrido tenía nombre. El cartel de las sombras. La táctica era simple en teoría, mortal en ejecución. Filtramos información calculada. Un convoy discreto transportaría un testigo clave. Alguien conocido de secretos oscuros del cartel. Nombres, cuentas bancarias, rutas de tráfico, conexiones políticas. Todo lo que Oseguera necesitaba eliminar para seguir impune. La carnada estaba lista. Solo faltaba que mordieran. Why mordieran con toda su arrogancia? Los reports de inteligencia esa tarde confirmaron expectativas. El cartel movilizó casi 200 hombres. Más de 30 vehículos blindados artesanales. Monstruos de metal fabricados en talleres clandestinos. Placas de acero soldadas sobre camionetas, parecen tanques improvisados. Venían armados completamente. Rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras pesadas. Seguros de aplastar y quien transportara al trader. Pero ignoraban algo. Cada kilómetro avanzado los acercaba a su tumba. Nos posicionamos horizontes en puntos estratégicos. Francotiradores de élite ocuparon elevaciones naturales. Colinas rodeando la carretera ofrecen vista perfecta del trayecto. Marinos entrenados en combate nocturno se ocultarán en cunetas. Camuflados entre vegetación, con equipos de visión nocturna de última generación. Drones modificados sobrevolaban silenciosamente. Invisibles al ojo humano, pero cargados con algo letal. Explosivo C4, suficiente para convertir vehículos blindados en chatarra. La trampa estaba preparada. El martillo suspendido esperando caer. La guerra en después de medianoche. El rugido de 30 motores rompió el silencio. Desde nuestra posición, los veíamos avanzar en formación. Confiados. Creyendo que la sorpresa favorece su lado. Vehículos de vanguardia iban rápido abriendo camino. Detrás venía el grueso del convoy.
camionetas monstruosas, con sicarios asamados por ventanas. Rifles en mano listos para desatar infierno. En retaguardia más vehículos de apoyo. Habían planeado un cerco perfecto. Un ataque demoledor. No sabían que el cerco ya los rediba. Cuando el convoy alcanzó el punto marcado de la orden. No hubo palabras largas. No hubo discursos. Solo dos palabras por radio cifrado. Activa en Fénix. Lo siguiente fue caos controlado. Una sinfonía de destrucción orquestada con precisión milimétrica. Los drones descendieron en picada sobre vehículos de vanguardia y retaguardia. Las explosiones iluminaron la noche como amanecer repentino. Olas de fuego se elevaron al cielo. Escombros de metal volando en todas direcciones. Cuerpos lanzados por ondas expansivas. En segundos el convoy estaba atrapado. Sin salida, adelante en atrás. Solo quedaba el centro, donde la muerte esperaba. Desde las cunetas las ametralladoras Browning abrieron fuego. Y sonido inconfundible. Es tableteo constante como si la tierra se desgarrara. Balas caliber 50 atravesaban blindage artesanal como papel. El metal retorciéndose. Chispas saltando. Vidrios explotando en mil pedazos. Los sicarios intentaron responder. Disparaban desde ventanas. Desde detrás de vehículos. Buscando blancos en oscuridad. Pero estaban ciegos. Nosotros los veíamos con visión térmica. Cada cuerpo brillando naranja contra el fondo frío nocturno. Ellos solo veían destellos de disparos. Sombras moviéndose. Muerte legando desde todos los ángulos. Un campesino vecino se despertó con explosions. Después dio que lo visto lo perseguiría hasta morir. Carne y metal volando en pedazos. El olor a pólvora y sangre tendenso que se saboreaba en el aire. No sabía si esconderse, rezar o correr. Optó por lo primero. Se tiró al piso, cubriendo esos giros mientras el infierno se desataba a 200 metros. Durante 47 minutos, es hombre y su familia escucharon la guerra. Cuando llegó el silencio era pesado, cargado de muerte. En medio del caos, uno de los objetivos prioritarios intentó escapar. Iván Bravo, conocido como el Psicópata, un tipo con historial escalofriante, gustaba grabar decapitations que realizaba personalmente. No eran ejecuciones rápidas, eran torturas prolongadas. Espectáculos de sadismo vendidos en foros de la web oscura. Era el monstruo que enfrentábamos. Bravo logró salir de su vehículo en llamas. Lo vimos moverse entre escombros, cargando un lanzacohetes RPG. Su objetivo era claro. La posición de varios marinos. Si disparaba mataría una docena de hombres de un golpe. No lo permitimos. Desde posición elevada, a 400 metros localizamos el objetivo. La mira térmica mostraba su silueta claramente. Estaba arrodillado, preparando el lanzacohetes. Ajustando puntería. No había margen de error. Un disparo fallido, y él dispararía primero. La respiración se controló. El dedo en el gatillo. El mundo se redujo a punto brillante en la mira. 3 disparos. El primero impacta el pecho. El segundo, el cuello. El tercero, la cabeza cuando cae. Bravo se desplomó sobre asfalto caliente. El lanzacohetes roda a un lado. Inútil. Un marino en la zona de peligro dio después por radio con alivio y respeto. Que fue como ver a un siriano operando en batalla. Sin duda, sin vacilación.
Solo execution perfecta. La operation seguiu su curso. Lanzagranadas disparaban des positions laterals, destruyendo vehículos que intentaban maniobra. Cada explosion era nuevo punto de luz en oscuridad. Nuevo vehículo convertido en tumba de metal. Sicarios que salían de camionetas eran neutralizados por francotiradores antes de dar 3 pasos. Era aniquilación total. No había espacio para piedad, por del otro lado nunca la hubo. Estos secuestraban familias enteras. Extorsionaban comerciantes hasta arruinarlos. Sembraban terror en comunidades indefensas. Ese noche el terror cambió de bando. Los últimos minutos de la operación fueron los más tensos. Algunos sicarios intentaron rendirse. Levantaban manos. Gritaban que se entregaban. Pero en medio del humo, la confusión, los cuerpos por todos lados, era imposible distinguir quién realmente se rendía, y quién fingía para ganar posición, y disparar por la espalda. Habíamos visto esa táctica antes. En operaciones previas, sicarios que fingieron rendirse, detonaron granadas cuando los equipos se acercaron. No caeríamos en lo mismo. La orden era clara desde el inicio. Neutralización total. No podíamos arriesgar en nuestros hombres por la posibilidad de que alguien del otro lado tuviera ataque de conciencia. Cuando todo terminó, cuando el último disparo resonó y se apagó, el panorama era apocalíptico. 189 cuerpos tendidos sobre el asfalto, y entre restos de vehículos. Algunos carbonizados irreconocibles. Otros con heridas mostrando efectividad letal de armas de alto calibre. Las camionetas monstruo que el cartel crea invencibles eran chatarra retorcida humeante. El olor era insoportable. Pólvora quemada, combustible derramado, carne quemada, metal fundido. Todo mezclado en un cóctel que revolvía el estómago aunque levaras ecos en estrabayo. Las ambulancias no pudieron ligar inmediatamente. La magnitud de la escena era tal que primero había que asegurar el perímetro. Revisar cada cuerpo buscando explosivos trampa. Cada vehículo que pudiera tener granadas con seguro cuidado. Habíamos visto antes como el crimen organizado pillaba sorpresas para equipos de rescate. No permitiremos que cobren una vida más. Mientras tanto, vecinos de comunidades cercanas reportaban que puros caballeros se acercaban atraídos por el olor. Tuvimos que establecer un cordón más amplio. Un sacerdote de la localidad, el padre Cristobal, se atrevió a ligar hasta el borde del perímetro. Llevaba un rosario y la cara desencajada. Lo dejamos pasar brevemente, bajo supervisión para que rezara. Cuando salió solo, dio una frase que se desgrabó a todos. Esto es la antesala del infierno. Un lugar donde Dios dio la espalda. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen. La pregunta que divide opinions en plazas, en redes, en mesas familiares de todo el país. ¿Fue esto justicia o venganza? ¿Fue operación legítima de seguridad o fue massacre? Para entender la respuesta, debes entender el contexto. Una semana antes de Operación Fénix, Nemesio Oseguera envió un mensaje. No fue discreto. No fue amenaza velada. Fue declaración de guerra directa. Amenazó con acabar lineages heteros. Hacer desaparecer familias completas. No solo a quienes trabajamos en seguridad, sino a nuestros padres, hermanos, hijos. Prometió convertir cada funeral en espectáculo público de terror. ¿Qué se supone que debíamos hacer? ¿Sentarnos a negociar con alguien así? ¿Esperar que cumpliera sus amenazas y luego actuar? En este país hemos probado de todo.
Hemos probado la negociación. Hemos probado el abrazo en lugar de balazos. Hemos probado mirar para otro lado, esperando que el problema se resuelva solo. Y el resultado ha sido el mismo. Más sangre. Más fosas clandestinas. Más familias destrozadas. Más comunidades aterrorizadas. Liga un punto don debes tomar decisión. O te hundes en el miedo, o plantas una línea en la arena, y dices hasta aquí. Esa madrugada, en Uruapan, trazamos esa línea con pólvora, y acerodot, el análisis del Dr. Valenti Cruz, experto en crimen organizado más respetado del país, fu directo y sin rodeos. Doq esto no es seguridad convencional. Es vendetta en escala de guerra. Que el mensaje enviado fu claro. Podemos ser más brutales que ustedes cuando sea necesario. Y tiene razón porque esa es la única lógica que entiende el crimen organizado. No entienden de lies. No entienden de derechos humanos. No entienden de conferencias de prensa y comunicados oficiales. Entienden de fuerza. Entienden cuando ven a 210 mayores. Hombres tendidos en carretera sin que nosotros hayamos perdido uno solo. Las organizaciones de derechos humanos y presentan quejas formales ante la Comisión Interamericana. Hablan de ejecuciones extrajudiciales, de crímenes de lesa humanidad, de uso excesivo de la fuerza. Y mira, entiendo su posición. Entiendo que vivan en un mundo donde todo se resuelve con diálogo, con instituciones funcionando perfectamente, con procesos legales que tardan ecos. Pero no es el México real. El México real tiene fosas con cientos de cuerpos sin nombre. Tiene madres que llevan ecos buscando a sus hijos desaparecidos. Tiene comunidades enteras que pagan extorsión solo para seguir viviendo. Tiene niños que crecen viendo ejecuciones en la calle como si fuera normal. En las plazas de Uruapan, en las de Morelia, en ciudades por todo Michoacán, hay gente que canta nuestro nombre. No porque somos héroes de película. No porque hayamos hecho algo heroico en sentido romántico. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, sienten que alguien está haciendo algo real contra el crimen organizado. Algo que duele. Algo que pega, don tin que pega. Una señora en el mercado de Uruapan, cuando pasamos días, después tenía lágrimas en los ojos. Nos dio que su hijo había sido secuestrado por el cartel de las Sombras, hace 2 años. Nunca lo volvió a ver. Nunca hubo un juicio. Nunca hubo justicia. Solo silencio y dolor. Gracias por hacer lo que nadie más hizo, nos dio. Gracias por no olvidarse de nosotros, pero también hasta el otro lado. Las críticas que viven desde escritorios cómodos en la capital. Desde oficinas internacionales que nunca han pisado una zona controlada por el narco. Dicen que mancamos el historial del gobierno. Que esto no es la forma. Y yo les pregunto, ¿cuál es la forma entonces? ¿Cuántas décadas más tenemos que esperar a que los procesos judiciales funcionen mientras el país se desangra? ¿Cuántas familias más tienen que ser destruidas mientras nos quedamos con brazos cruzados, esperando que el sistema mágicamente se arregle? La realidad es que esa madrugada en la Carretera Federal 14 no fue solo un enfrentamiento. Fue un mensaje. Un mensaje a Oseguera, a los Zetas, a los Templarios, a cada chalula criminal que cree que México es tierra de nadie. El mensaje es simple. Tienen 2 opciones. O se rinden y enfrentan la justicia, o terminan como esos 189 que
apostaron perseguir en la guerra, y perdieron. No hay tercera option. No hay zonas grises. No hay negotiation. Los hallazgos en la escena fueron reveladores. Entre escombros y cuerpos encontramos arsenales completos. Rifles Barrett caliber 50. Los mismos que usan para derribar helicópteros. Lanzacohetes RPG de fabricación rusa. Granadas de fragmentation. Chalecos antibalas de grado militar. Comunicación encriptada de última generación. Esto no era un grupo de delincuentes comunes. Era un ejercicio criminal con recursos, entrenamiento y una estructura que rivalizaba con fuerzas del orden. Y en así quedaron. Por más tecnología que tengan, por más blindage que pongan esas camionetas, hay algo que no pueden comprar. La determinación de quien pelea por algo más grande, que el dinero. En uno de los vehículos destruidos, encontramos un celular. Milagrosamente había sobrevivido a la explosión. Cuando los técnicos lograron acceder a él, descubrieron mensajes que confirmaban nuestras sospechas. El ataque estaba planeado desde hace semanas. Tenían mapas de la ruta, horarios estimados, número de vehículos en el convoy, que creían que iban a emboscar. Incluso tenían fotografías de algunos de los elementos que señalados iban a participar. Lo que no tenían era la foto completa. No sabían que cada dato que recopilaban era un dato que nosotros queríamos que tuvieran. Información falsa. Coordenadas equivocadas. Horarios erróneos. Los guiamos directo a la trampa como caderos al MATAERO.OTR o hallazgo. Importante fue una memoria USB en el bolsillo de uno de los comandantes del convoy. Cuando la analizamos, contenía videos de ejecuciones previas. No entraré en details, porque son imágenes que nadie debería ver. Pero sí dire que confirmaban el nivel de sadismo y crueldad con el que operaba esta célula. Familias enteras torturadas por el simple hecho de no poder pagar una extorsión. Comerciantes desmembrados vivos o se atrevieron a denunciar. Policías locales decapitados y sus cabezas delladas en hileras como advertencia. Eso era lo que enfrentábamos. Eso era lo que teníamos que detener. Y lo detuvimos. Al menos esa noche. Porque somos honestos. La guerra contra el crimen organizado no se gana con una sola batalla. El cartel de las sombras tiene más células, más sicarios, más recursos. En algún lugar de la Sierra Oseguera está vivo reagrupando fuerzas, planeando el siguiente movimiento. Pero ahora lo es con 189 hombres menos. Ahora lo es sabiendo que somos capaces de convertir su emboscada en su funeral. Ahora lo es con miedo. Y el miedo cambia las cosas. Las horas que siguieron a la operación fueron de trabajo intenso. Equipos forenses llegaron al amanecer. La tarea de identificar 189 cuerpos en ese estado no es sencilla. Muchos no tenían identificación. Otros estaban tan desfigurados que solo pruebas de ADN podrían confirmar quiénes eran. Establecimos un centro de acopio temporal en un hangar cerca de Uruapan. Familias de desaparecidos comenzaron a ligar esperando encontrar respuestas. Algunos encontraron el cierre que buscaban por doloroso que fuera. Otros se fueron con más preguntas que respuestas. Un dato que llamó la atención fue la edad promedio de los sicarios abatidos. 23 ecos, 22 pensalo, chicos que deberían estar terminando la universidad, comenzando carreras, formando familias. En lugar de eso, terminaron acribilados en una carretera.
porque ligeron el camino fácil del dinero rápido, porque creyeron las mentiras del narco, y esas promesas de poder, respeto, riqueza, lo que encontraron fue una muerte anónima en medio de la noche, convertidos en estadísticas, en meros para un report oficial. Entre los cuerpos identificados, había algunos con antecedentes que rompen el corazón. Un chico de 19 años que había sido reportado desaparecido por su madre 6 meses atrás en Apatzingán. Ella creía que lo habían secuestrado. La verdad es que se unió voluntariamente al cartel. Le prometieron 50,000 pesos al mes, una camioneta y un rifle. Terminó con 3 balazos en el pecho a los 19 años. Su madre, cuando vino a identificarlo, se derrumbó. No lo raba de tristeza solamente, lo raba de rabia, de impotencia, de no haber podido salvarlo de sí mismo. Y esas son las tragedias silenciosas de esta guerra. Los jóvenes que el narco recluta con promesas falsas. Los que crecen en comunidades donde no hay alternativas reales. Donde el narco es el único empleador que paga decente. Donde decir que no puede significar la muerte de tu familia. No estoy justificando sus decisiones. Cada uno de esos 189 hombres tomó la decisión de estar y esa noche. Pero tampoco puedo ignorar el contexto. Un país que no ofrece oportunidades a sus jóvenes es un país que regala carne fresca al crimen organizado. La Carretera Federal 14 permaneció cerrada por 3 días completos. El trabajo de limpieza fue monumental. Tuvimos que traer grúas especiales para remover los vehículos destruidos. Algunos estaban tan reducidos por explosiones que parecen esculturas abstractas de metal. La sangre en el asfalto tuvo que ser lavada con mangueras de alta presión. Aún así, las manchas quedaron. Marcas oscuras que le recuerdan a quien pase por ahí que en ese lugar se libró una batalla. Los negocios cercanos, los pocos que hay en esa zona rural, reportaron queda en ventas las semanas siguientes. La gente tenía miedo de transitar por ahí. Temían represalias del cartel. Temían cuidar en medio de otro enfrentamiento. Tuvimos que establecer rutinas permanentes, patrullajes constantes, presencia visible para devolver la sensación de seguridad. Poco a poco la vida volvió. Los camiones de carga volvieron a pasar. Las familias volvieron a viajar. Pero el miedo no se ve tan fácil. El miedo es como una sombra que se queda pegada aunque salga el sol. En las redes sociales, la operación se volvió tema de debate nacional. Hashtags como Operación Fénix y Guerra por México fueron tendencia durante días. Los memes no se hicieron esperar. Algunos nos pintaban como justicieros implacables, modernos vengadores limpiando el país. Otros nos ponían como villanos uniformados, peores que los narcos. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. No somos ni heroes de cómic ni monstruos. Somos hombres y mujeres que tomamos la decisión de pelear por este país, cuando pelear significa mancharse las manos. Un analista internacional, desde la comodidad de su estudio en Washington, declaró que México estaba cayendo en una espiral de violencia sin fin. Que operaciones como Fénix solo alimentan el ciclo de venganza. Que la solución es atacar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Y Myra, en teoría, tiene razón. En un mundo perfecto, atacaríamos las causas de raíz. Invertiríamos en educación, en empleos, en desarrollo comunitario. Esperamos a que generaciones futuras
crescen en un país diferente. Pero mientras esperamos a es futuro ideal, ¿qué hacemos con el presente? Dejamos que los narcos sigan secuestrando, extorsionando, asesinando. Les pedimos amablemente que esperen a que arreglemos la economía. La realidad es que necesitamos ambas cosas. Sí, necesitamos atacar las causas estructurales. Pero también necesitamos respuesta inmediata contra amenazas inmediatas. No son estrategias excluyentes. Son complementarias. Puedes construir escuelas y derribar células criminales al mismo tiempo. Puedes ofrecer becas y neutralizar amenazas. Lo que no puedes hacer es pedirle a una madre cuyo hijo fue secuestrado que espera pacientemente que las reformas educativas den fruto en 20 años. Días después de la operación, recibimos un reporte de inteligencia que confirmaba lo que esperábamos. El cartel de las sombras estaba fracturado. La pérdida de casi 200 hombres en una sola noche, incluyendo comandantes, clave como Iván Bravo, generó luchas internas por el poder. Células que antes obedecían órdenes directas ahora actuaban por su cuenta. Rutas de tráfico que estaban consolidadas se convirtieron en zonas de disputa. Oseguera seguía dando órdenes desde su escondite, pero su voz sonaba más débil. El gigante había sido herido, y aunque no estaba muerto Coyeba, aprovechamos ese momento de debilidad. Lanzamos operaciones simultáneas en 4 estados. Golpeamos laboratorios de metanfetaminas en Jalisco. Desmantelamos redes de extorsión en Colima. Interceptamos cargamentos de armas en la costa de Michoacán. Capturamos operadores financieros en Guadalajara. Cada golpe era calculado para maximizar el daño, para no dar al tiempo de recuperarse. Era como pelear contra un boxeador que acabas de conectar con un gancho al hígado. No le das espacio para respirar. Lo sigues golpeando hasta que sí. Los resultados hablaban por sí solos. En las 3 semanas siguientes a Operación Fénix, los secuestros en Michoacán cayeron 40%. Las extorsiones reportadas bajaron 32%. No porque los criminales hubieran dejado de ser criminales, sino porque estaban ocupados peleando entre ellos, reorganizándose, cuidando las espaldas. El miedo que antes sembraban en la población, ahora lo sienten ellos mismos. Pero seríamos ingenuos si pensáramos que esto es el final. El crimen organizado en México es como una hidra. Le cortas una cabeza y crecen 2. Neutralizas una célula y se forman 3 nuevas. Es un problema que no se va a resolver en un sexenio, ni en 2, ni quizá en una generación. Pero eso no significa que nos vamos a render. Cada operación como Fénix es un paso. Cada célula desmantelada es un respiro para las comunidades. Cada líder capturado o neutralizado es un mensaje de que la impunidad tiene fecha de caducidad. La pregunta que muchos se hacen es personal. ¿Cómo se duerme después de una noche así? ¿Cómo procesas que participaste en algo que deja 189 personas muertas? La respuesta es complicada. No dormimos como bebés. No hay paz absoluta. Pero sí hay la certeza de que hicimos lo necesario. Pienso en las familias, que esos sicarios habían destruido. Pienso en las víctimas que nunca tuvieron oportunidad de defenderse. Pienso en los niños que crecerían orfanos si los dejamos seguir operando. Y entonces sí puedo cerrar los ojos. Un campesero, un marino que lleva 20 años en esto, me dio algo después de la operación que se me quedó grabado. Dio que la diferencia entre nosotros y ellos
no es que nosotros no usamos violencia. Es que nuestra violencia tiene un propósito que va más allá del terror, más allá del dinero. Pelamos para que eventualmente no tengamos que pelar más. Ellos pelan para que el miedo y el caos sean eternos. Y esa es la línea que nos separa. México despierta cada mañana con noticias de violencia, pero también despierta con historias de resistencia, de comunidades que no se rinden, de policías y soldados que salen a la calle sabiendo que tal vez no regresen. Despierta con madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos sin perder la esperanza. Despierta con jóvenes que eligen el camino difícil de la educación sobre el dinero fácil del narco. Es México también existe. Why es el México por el que pelamos? La Operación Fénix quedará en los libros de historia. Será debatida en universidades. Analizada por expertos. Juzgada por generaciones futuras. Algunos la verán como un ejemplo de lo que se debe hacer. Otros como una manca que nunca debió ocurrir. Pero que nadie podrá negar es que esa madrugada en Uruapan algo cambió. El Cártel de las Sombras aprendió que no son invencibles. Las comunidades aprendieron que no están solas. Iván Oseguera aprendió que las amenazas tienen consecuencias. La Carretera Federal 14 hoy luz normal. Los carros pasan. Los camiones de carga siguen sus rutas. Las familias viajan. Pero si te detienes y miras con atención en puedes ver las manchas en el asfalto. Marcas que el tiempo no ha parado completamente. Marcas que le recuerdan a quien sepa leer las señales que ahí se libró una batalla. Y que la batalla continúa. La pregunta que resuena en las calles, en las redes, en cada conversación sobre lo que pasó esa madrugada, es inevitable. ¿Quién es realmente el hombre detrás de esta operación? ¿Un servidor público cumpliendo su deber o alguien que cruzó la línea? La respuesta no es simple, porque la realidad nunca lo es. Y esa noche, no solo se coordinó una operación militar, se tomó la decisión de mirar al abismo directamente, de usar las mismas tácticas de guerra total que el enemigo había perfeccionado durante décadas. Y cuando miras al abismo, cuando te mancas las manos con la sangre que se necesita derramar para proteger los inocentes, una parte de ti cambia para siempre. Pero esa transformación es el precio que algunos pagamos para que otros puedan dormir tranquilos. En los días posteriores a Operación Fénix, camin por las calles de Uruapan sin chaleco antibalas, sin convoy de seguridad. Quería ver a los ojos a la gente. Saber si en esas miradas encontraba juicio o aprobación. Lo que encontré fue algo más complejo. Había miedo, sí, porque la violencia de esa noche fue imposible de ignorar. Pero también había algo parecido a la esperanza. Una señora vendiendo frutas en el mercado se acercó y solo dio gracias por no olvidarnos. Un taxista me reconoció y bajó el volumen de su radio para decir lo que nadie más se atrevió. Estado. Pero también responsable de seguir adelante. De no detenernos hasta que el último sicario entiende que en México ya no hay lugar para su terror. Que esto no termina con 189B.